industry players to propose an alternate system. That's also short-lived, and now we come to the third phase, which is user-centric identity. It was, in the early 2001, 2, that people start talking about user-centric identity, which was, like, as I said earlier, about mimicking a little more the way we deal with identity offline, having the credentials in the hand of the user, and the user can go everywhere with it and with them and use them wherever they need. The administrative control was supposed to be put in the hand of the user, the individual users. The ambition, as I say, was to have the user control it and also to keep it consistent. There were a number of, next slide, a number of wonderful technology that were built with that idea in mind. I don't know if you remember about OpenID around 2005, OpenID 2.0, OpenID Connect, OAuth, that's another protocol. And actually, OAuth was the protocol on which, if you remember, Facebook Connect or F-Connect for Facebook was built on. And at some point, it started working pretty well, because a lot of websites would have you sign in with your Facebook Connect, your Facebook credential, without the user having to type in the credential. Just you click on F-Connect, and then you are signed in. Even websites that didn't previously require signing in start using Facebook Connect. That's the kind of incentive you have sometime with this. So a group was built around this idea that was called Identity Commons. Yeah. And they developed a lot of concepts around this. And as I say, it was about user-centric versus server-centric. Next slide. Again, next. So what we found out about this research regarding digital identity is that the user doesn't really care. Identity is not an end in itself, and the user doesn't really care much about identity, unless it is you show them that it's something to provide some gains, some services that they need. So in fact, credentials such as passports and national ID cards, they were not, or even driving license, they were not even meant to be identity credential, because it's not about identifying you to other services per se. They were passport, meaning a credential that can allow you to, enables you to cross borders. They were driving licenses, a credential that say, okay, you are allowed to manipulate vehicles in the city. It is by the practice that those credentials became like something to identify the person per se, as just identifying a person. So a lot of things need to be adjusted for this with regard to digital identity, because we are in a new, yes, okay, we are in a new setting where you don't have a central authority, really. You have a lot of people accessing your data without you knowing, even knowing about it. And the whole system, the whole internet architecture itself is pretty much decentralized. So an instance of that latest phase of identity is being built over the blockchain technology. The blockchain technology, let's see which slide are we in now. The blockchain, please go to the blockchain technology and self-sovereign identity. The blockchain technology is also called distributed ledger technology. It's basically a technology based on databases that are distributed, that is distributed over servers around the world, and those are nodes on the network. So they are generally public, distributed, and encrypted. They use pair-based cryptography. Sometimes
just simple pair-based, standard pair-based cryptography, sometimes zero-knowledge-based cryptography. It's a technology that enables people to make claims. It's no longer saying you are Kofi Annan and you are born this date and you belong to this state or organization. But there are a number of claims, potentially infinite number of claims that can be made in digital transactions. So we say claim-based identity or conducting digital transactions. So one case of applying the distributed ledger technology is the sovereign identity network, which I'm part of. I'm one of the trustees in that. It's a foundation, a sovereign foundation, and the idea is to make identity self-sovereign. We talk about self-sovereign identity, which is a recognition that individuals have the right to an identity, which they can define the way they want. The thing is, keep in mind that they have to be held accountable to whatever they define as their identity, and what goes into the database pertain to whatever they get into as online transactions. And it's not only claim-based, but also it's a way of building reputation online. So your reputation in this or that sector of activities become a kind of identity attributes on which base you can do a lot of things. And in the near future, institutions will have their platforms allowing their members to transact in identity, to show credential like a degree, a university degree, or a certificate from whatever education, etc., etc. And with that technology, they can exchange those credentials, they can submit those credentials without going anywhere, and it's a way of building trust and building digital relationships. I'm sorry, you have exhausted your time. I'm giving you 1 minute for your conclusions. Okay, the conclusion is this. So why would people, identity users, rely on such identity, self-sovereign identity? Because it's really user-centric, it's flexible, it's enabled very serious transactions, whether it's bank transactions or even the bank industry has seized on this technology. They are building their own technology. You have distributed ledgers technology that are permissionless. You have others that are permissions, which means people will be opted in to be a node on the network, and you have others like Bitcoin, which is completely open. So with that nimble and agile technology, it will allow individuals to get into a whole lot of transactions, actually mimicking all the transactions they can conduct offline, online. Thank you very much. Thank you very much, Mawaki, to keep it on time. You have gone a bit beyond 20 minutes, but it's okay. The next presentations, optimisation des délais de transmission des réseaux de données avec les SDN. Et elle sera présentée par Gilles Armel. Prenez quelques secondes pour vous présenter et allez-y directement droit au but, de sorte que les autres aussi puissent présenter. Merci, vous avez 10 minutes. Ok. Bon, moi je suis Gilles Armel Keupondjo Satchou, doctorant en informatique première année du laboratoire de recherche LARIT de l'INPHB. C'est un plaisir pour moi de vous entretenir ce matin sur les réseaux SDN, Software Defined Networking, ou réseau programmable en français, et principalement sur l'optimisation du délai de transmission dans ces réseaux. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur le plan. Si après, nous aurons une introduction, nous ferons un état de l'art. J'espère que j'aurai assez de temps. Je serai intraitable. À mon avis, vous deviez passer le plan et aller directement. Donc, on peut avancer, s'il vous plaît. Donc, de façon traditionnelle, un routeur est présenté selon deux plans. Un plan de contrôle et un plan de transfert.
Donc, le routeur a la tâche de faire la découverte du réseau, de définir les règles de transfert en fonction des protocoles de routage et de les appliquer. Cette tâche augmente la charge du routeur, surtout dans les réseaux à à fort trafic. Donc, SDN, s'il vous plaît. SDN va se caractériser va proposer une séparation physique du plan de transfert et du plan de contrôle. Donc, désormais, la partie intelligente du routeur sera confiée à un élément central qui va faire cette découverte de la topologie, définir les règles de transfert et les communiquer aux routeurs qui vont désormais juste les exécuter. Donc, cette communication entre l'élément central et le routeur est possible grâce au protocole OpenFlow. Donc, désormais, comme nous l'avons dit, les routeurs n'ont plus la partie intelligente. Cette partie intelligente est confiée à un élément central. On ne parlera plus dans les réseaux SDN de routeurs, mais de switch OpenFlow. Et l'élément central ici sera appelé contrôleur OpenFlow. Mais une des problématiques, s'il vous plaît, une des problématiques dans les réseaux SDN, c'est la taille de transfert qui est assez limitée. Donc imaginez, vous êtes dans les réseaux de recherche en train de faire une visioconférence. Et c'est le nœud par lequel transite la visioconférence a été réinitialisé. Parce que dans nos recherches, nous avons remarqué qu'à partir de 2 puissance 16, les switches OpenFlow émettent des requêtes d'alerte de saturation. À partir de 2 puissance 20, elles se auto-réinitialisent. Donc, si vous êtes en train de faire de la visioconférence, qui est un nœud sur lequel transite l'information est initialisé, vous imaginez les conséquences. Donc, en destination, il n'y aura plus de réception de signal. Donc, avec l'évolution de l'Internet et l'avènement de l'Internet des objets, le trafic deviendra de plus en plus grand. S'il vous plaît. Donc, dans la littérature, plusieurs solutions ont été proposées. Mais avant de parler de ces solutions, il faut comprendre le fonctionnement des SDN, le réseau SDN. En 1, par exemple, le contrôleur envoie une règle de transfert à un nœud A. Lorsque le nœud A, en 2, reçoit un trafic ou une destination qui a été communiquée par le contrôleur en avant, celui-ci l'exécute rapidement. Mais le nœud B, qui reçoit le flux, n'a pas de règle de transfert. Donc, il va contacter le contrôleur va observer la topologie à cet instant et communiquer la règle de transfert. Et en ce moment, le nœud B pourra l'exécuter. Ainsi de suite jusqu'à destination. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a 2 méthodes qui sont faites sur cette figure. Et ces 2 méthodes seront utilisées dans la littérature pour optimiser les délais de transmission. D'une part, dans le nœud A, on voit que le nœud A exécute directement la règle de transfert qui a été communiquée par le contrôleur. Donc, c'est une méthode proactive. Le nœud B, quant à lui, n'a pas de règle. Donc, elle contacte le contrôleur. C'est une méthode réactive. Donc, dans la littérature, s'il vous plaît, les différentes approches seront autour de ces 2 méthodes. Donc, dans la méthode proactive, des auteurs vont proposer de développer des extensions du protocole OpenFlow, d'une part du côté contrôleur, s'il vous plaît, et de l'autre côté switch OpenFlow. Mais ceci aura quelques limites, s'il vous plaît. Donc en 2014, s'il vous plaît, en 2014, Kokani va proposer de faire plutôt de la méthode réactive, proactive, en se basant sur l'algorithme WACREN qui gère les fils sur les nœuds, les fils d'attente sur les nœuds. Donc, l'observation que nous avons menée, s'il vous plaît, l'observation que nous avons menée, c'est d'essayer de faire une étude analytique de ces 2 méthodes. S'il vous plaît, on peut avancer. Il y a 10 minutes. On peut avancer, s'il vous plaît, je vais résumer. C'est de faire une étude de ces 2 méthodes. Dans la méthode proactive, on se rend compte que les nœuds exécutent rapidement la règle de transfert qui a été communiquée par le contrôleur. Mais le problème, on peut avancer, s'il vous plaît. Le problème dans la méthode proactive, c'est que si un nœud qui fait partie du chemin pour un trafic a été réinitialisé, ceci pose problème parce que le nœud est obligé d'attendre que le contrôleur lui communique la règle de transfert à un moment donné. Dans la méthode réactive, on constate qu'il y a assez de messages qui sont échangés entre les nœuds et le contrôleur. Donc, ceci peut saturer le trafic sur le réseau et peut augmenter aussi la table de transfert que nous essayons de gérer.
s'il vous plaît. Donc, l'approche, on peut aller, s'il vous plaît. L'approche que nous avons menée, c'est de prendre les forces des différentes méthodes et de les associer pour mettre en place une méthode hybride. Et la particularité de cette méthode hybride, s'il vous plaît, on peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. La particularité de cette méthode hybride, c'est que nous allons jouer sur les tables de transfert pour pouvoir optimiser vraiment ce délai de transfert et contrôler les tables de transfert. Donc désormais, lorsqu'un nœud va contacter le contrôleur pour une destination, pour un trafic, le contrôleur va observer la topologie du réseau à cet instant donné, communiquer l'arrêt de transfert au nœud qui a initié la requête, mais ne pas communiquer l'arrêt de transfert à tous les nœuds du réseau. Parce que communiquer l'arrêt de transfert à tous les nœuds du réseau, on monte encore la table de transfert. Donc nous allons communiquer, nous proposons de communiquer l'arrêt de transfert uniquement aux nœuds qui font partie du chemin. Pourquoi? Parce que nous voulons réduire les tables de transfert, jouer sur la notion de table de transfert, et aussi, s'il y a un nœud qui devait demander la requête, qui devait initier une requête au contrôleur pour cette destination, elle ne va plus le faire parce qu'elle a reçu de la part du contrôleur. Donc nous pensons pouvoir gagner en temps. S'il vous plaît. Donc voilà un peu l'algorithme que nous avons proposé. On peut continuer, s'il vous plaît. Allons-y. Donc le nœud A fait une initialisation, il reçoit une requête, allons-y. Il contacte le contrôleur observe la topologie du réseau, communique l'arrêt de transfert. Si c'est important, tu peux prendre encore 1 minute pour expliquer. Si c'est le cas, vas-y. Tu as encore 2 minutes pour expliquer ça. Merci. Parce que j'ai vu que je suis en train de te frustrer. Donc prends le temps de bien expliquer, puis tu conclus. Donc, dans la simulation, allons-y. Donc, le nœud A a initié la requête, le contrôleur a observé la topologie du réseau à cet instant donné, et a communiqué l'arrêt de transfert au nœud qui a initié la requête, et ainsi qu'aux nœuds, on peut continuer, aux nœuds qui font partie du chemin jusqu'à la destination. Pour que ces nœuds-là n'aient plus à contacter le contrôleur, on peut continuer, ne plus à contacter le contrôleur pour de possibles requêtes. Donc, je vais conclure en disant que nous avons mené des hypothèses, nous avons essayé de parcourir un peu la littérature pour comprendre le fonctionnement des réseaux SDN et lever quelques équivoques qui ne sont pas encore très bien menés. Et la solution que nous proposons, c'est de s'appuyer sur la capacité du contrôleur qui a à voir la topologie du réseau à un instant donné et de réduire au maximum les tables de transfert, et pourquoi pas à long terme proposer une méthode qui sera propre au réseau SDN. Donc dans nos travaux futurs, nous proposons de mieux évaluer les temps des traitements, parce que quand un nœud reçoit une requête, il a un temps de traitement. Il faut qu'il regarde dans sa base s'il a une action pour cette requête-là. C'est un temps. Quand il observe, s'il n'en a pas, il faut contacter le contrôleur. C'est un temps. Le contrôleur doit évaluer l'instant donné pour la destination. C'est un autre temps, même s'il est assez négligeable, mais il existe. Et pouvoir communiquer au nœud qui a sollicité l'information. Donc nous souhaitons dans nos travaux futurs mener des simulations réelles pour pouvoir mieux apprécier nos hypothèses et, comme je l'ai dit, pouvoir évaluer les temps d'exécution dans chaque nœud. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, merci Gilles Armel. C'était dans le temps, vous avez débordé un peu, mais c'était pour la bonne cause, c'est bien. Et je vais inviter la présentation suivante. Est-ce qu'il est là? Voilà. Alors, cette présentation, normalement, aurait dû être faite par Koffi Ghislain Pandry. C'est sur les algorithmes de gestion des trafics multimédia basés sur les SDN, dans les NRENs. Alors, pour des raisons d'empêchement, Koffi Ghislain n'a pas pu être là. Et la présentation sera faite par Atta Ferdinand. Présentez-vous brièvement et allez-y droit au but. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Atta Ferdinand. Je suis récemment titulaire d'un master en génie informatique. Je suis membre du laboratoire à l'ARIT, dans lequel je mène mes recherches sur les sujets tels que les réseaux optiques et les réseaux définis par le GL, ou Software Defined Networking. Et donc,
je suis devant vous pour vous présenter le travail que nous avons mené, qui est de proposer un algorithme pour la gestion du trafic multimédia basé sur les SDN dans les NRENs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Okay. Donc, il faut noter qu'on assiste de plus en plus à un nombre de plus en plus croissant d'étudiants dans nos universités, ce qui n'est pas sans réel dommage sur la qualité de l'enseignement. Et aussi, à côté de cela, on note un phénomène de massification dans nos différentes universités. À côté de cela, il y a un besoin aussi plus en plus croissant d'échange de compétences, tant au niveau de l'éducation et au niveau de la recherche. C'est dans ce cadre-là qu'est apparu les NRENs pour apporter un début de solution à tout cela, en catalysant un enseignement de qualité et en boostant aussi la recherche. S'il vous plaît, on peut passer. Ok, mais ces réseaux-là, dans leur quotidien, peuvent être soumis à un besoin en termes de bande passante, puisqu'il y a une utilisation des applications telles que la vidéoconférence et le téléenseignement. Et donc, ce qui est couramment utilisé, c'est la technique de multicast IP. Et nous savons tous que le software defined networking n'est qu'un réseau encore très à la phase expérimentale. Donc, les réseaux qui sont beaucoup utilisés dans les NRENs, c'est les réseaux traditionnels. Et donc, l'implémentation du multicast est basée sur les protocoles tels que MOSPF. Ceux-ci ne sont pas sans dommage sur la charge des routeurs. Et si les routeurs sont très chargés, cela peut avoir un impact sur la transmission rapide du trafic dans le réseau. Et donc, nous proposons ici d'utiliser les SDN. Les SDN permettent de séparer le plan de contrôle et le plan de données des équipements ou routeurs. Et ceci permet de décharger les routeurs de leurs tâches traditionnelles. S'il vous plaît, on peut passer. Okay. Donc, mais la décharge des routeurs implique une surcharge aussi du contrôleur. Et il y a une gestion centralisée au niveau des SDN. Mais dans les NREN, nous avons une architecture, on peut dire une architecture distribuée, qui n'est pas une architecture centralisée comme le propose le SDN. Et aussi, les NREN sont des réseaux très étendus. Donc, s'il y a une surcharge au niveau du contrôleur, cela peut impacter dans l'utilisation des applications que nous devons utiliser, telles que la vidéoconférence, pour atteindre les objectifs dans les NREN. Donc, nous nous demandons comment utiliser efficacement la bande passante pour faire du multicast IP dans les réseaux SDN. Et aussi comment assurer la continuité du trafic entre les différents domaines, c'est-à-dire les universités et centres de recherche dans un NREN donné. Et donc l'objectif ici du travail, c'est de permettre une meilleure gestion du trafic multimédia dans les NREN en facilitant par exemple les cours en ligne, en se basant sur la technique de multicast IP adaptée au contexte SDN. Et donc, le multicast IP, il faut dire qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans le multicast IP, tels que la gestion des groupes multicast, la construction d'arbres multicast et autres. Notre étude se focalise sur la construction d'arbres multicast dans les réseaux SDN. Et donc, la proposition la plus aboutie dans la littérature est celle de Lin et al., qui est parue en début janvier 2017, qui a proposé de construire des arbres multicast en regroupant les groupes multicast en clusters selon un critère de voisinage. Et donc, il en ressort que cette proposition-là est plus adaptée pour nos NREN, mais elle se base sur une architecture unidomaine. Elle considère le réseau comme une entité unique. Or, dans les NREN, nous avons plusieurs entités dissociées. Donc, cela nous conduit à proposer un nouveau modèle pour notre NREN. Et donc, nous considérons le NREN comme un ensemble de domaines. Donc, dans chaque domaine, nous avons 3 types de nœuds, les sources multicast, les switches et les autres. Concernant les sources multicast, nous les classons en 2 catégories. Les sources multicast qui appartiennent au même domaine que les destinations, représentées par l'ensemble MDK, et les sources multicast qui n'appartiennent pas au même domaine que les destinations représentées par l'ensemble MDBAK. Et donc ici, ce que nous voulons, c'est de pouvoir, pour n'importe quel type de source multicast,
trouver un arbre qui permet d'atteindre ces destinations. S'il vous plaît, on peut passer. OK. Donc, nous avons proposé une architecture ici pour modéliser un peu notre NREN basé sur les SDN. Donc, notre objectif, c'est aussi de pouvoir assurer la continuité du trafic entre les différentes entités ou domaines de notre NREN. Donc, cela est matérialisé ici par la figure B, dans laquelle nous voyons que les différents domaines sont interconnectés grâce à des switches de body élus, représentés par les SE1, SE2, SE3. Et donc, la figure A montre un peu comment est structuré l'intérieur d'un domaine bien précis. Donc, nous avons des switches internes au domaine qui gèrent le trafic interne du domaine et des switches de bordure représentés par les lettres, par la couleur rouge et bleue. Parmi ces switches de bordure, il y a un qui est chargé de servir d'interface entre le domaine K et les autres domaines K plus 1 et K plus 2. S'il vous plaît, on peut passer. OK. Donc, nous voulons assurer la gestion du trafic multimédia à l'intérieur d'un domaine donné et aussi permettre la continuité du trafic entre les autres domaines. Donc, pour assurer la gestion du trafic multimédia à l'intérieur d'un domaine, nous nous appuyons sur la proposition de Lin et Al, qui est la marque pour Locality Aware Multicast Approach. Mais nous avons apporté une modification à la deuxième étape de son algorithme, puisque dans le choix d'un suivi du point de rendez-vous pour acheminer le trafic dans le domaine, il se basait sur la distance minimale de ce switch-là aux autres switches du cluster. Et donc, nous disons de prendre en compte aussi la charge des switches de bordure dans le choix du switch appelé point de rendez-vous. Si on ne prend pas en charge la charge du switch, il peut s'avérer que le switch soit assez surchargé et ça peut aboutir à des délais énormes dans la transmission des paquets au niveau du réseau qui pourra se ressentir sur la vidéoconférence et ce qui peut impacter négativement sur les échanges dans le cadre du NREN. Passons. Concernant la manière d'assurer la continuité du trafic. Il te reste 1 minute, il faut aller vers la conclusion. S'il vous plaît, on passe. OK. Donc, en conclusion, nous disons que notre travail a porté essentiellement sur la proposition d'algorithme de gestion du trafic multicast à l'intérieur d'un domaine d'un NREN et assurer aussi la continuité du trafic entre les domaines d'un NREN donné. Quant à la première préoccupation, nous avons proposé un algorithme de gestion du trafic intra-domaine. Et quant à la deuxième préoccupation, nous avons proposé une architecture multidomaine pour un NREN et aussi un algorithme de gestion du trafic interdomaine. Dans les travaux futurs, nous pensons prendre en compte la gestion des groupes tels que les sources n'appartiennent pas au même domaine que les hôtes de destination et penser à une approche multigroupe pour la gestion du trafic interdomaine qui permettrait de réduire le nombre d'arbres à construire et permettre de diminuer la surcharge du contrôleur. Sur ce, nous vous remercions. Merci beaucoup, Ferdinand. Tu as bien fait. Tu as eu presque 8 minutes en plus. Donc, j'espère que tu n'es pas frustré. Il ne faut pas aller loin, il faut rester là parce qu'on aura les questions. The next presentation, the Security Architecture for Prevention Malicious Attack in Software for SDN, which is Software-Defined Networks. And if I get you right, you are Oluwaseyi. How do you pronounce it? Oluwaseyi. Oluwaseyi. Sorry. You have 10 minutes. Introduce briefly yourself, and you have the floor. Okay. Thank you very much. I'm from University of Ibadan. I'm presenting this work along with one of my PhD students, Osunade from National Open University. And we're looking at the security aspect of SDN. Within SDN, what you're trying to do is you're separating the hardware from the software when you're doing routing your traffic. And our focus would be on the plane between where you do the actual routing and
the control plane. So we're looking at the open flow, that's the interface between the data plane and the control plane. Outline. Let's move, next one. Yes, so this is the typical architecture that we have in here. The data plane, control plane, and the application plane. Now, we are working between the data plane and the control plane. We're working specifically with the open flow table that passes information between the routing tables and the way you configure or you monitor the network. And what we've done is to try and introduce an additional column within the open flow system, so that when you're communicating, you're able to determine whether what you're doing is secured or not, whether there's, you're secured. And we're working with on two issues. We're using white and black lists, and then we're looking at updating, working on the content, that, okay, what you receive through the network, is it malicious, is it good, or is it bad? And then, based on that, you update your network statistics or your network table, so that next time you are able to make those decisions without increasing the computation time for the protocol. And that's what we've been able to do. Our research question, well, it boils down to quality of service and then the open flow paradigm. And next one. Now, because we're now moving into the control plane where you use software to control your networks, there are a huge possibility of you having security attacks. And since you don't control, you can modify the software, you have to find a way of securing the software that runs on your network. So our aim is to make sure that your SDN is secured, and we're working basically on the authentication and then the authorization mechanisms. Next, please. So, next. These are other researchers that have done some work on this area, specifically focusing on open flow. What they've proposed, looking at it from different ways, Kiyoji et al. Are looking at detecting it within a local area network. Segwon et al. Are looking at when you do the migration between the data plane and the control plane to reduce the interactions so that you don't pass too many informations back and forth, leading to other types of attack. Next. So we used a combination of white and black lists along with content-based filtering. And then for the content-based filtering, we used Bayes' theorem, and then word hashing for the content filtering. So what we're able to do between the data plane and the control plane is to, within the flow table, introduce the security status, where you either whitelist a source IP or you blacklist it based on your content analysis and the, what do you call it now? The source, the blacklist database. So what we, next slide. So that's the middle part we are working. So once any IP packet comes into your network, you're able to match it against existing tables, or you do a new analysis using your Bayes' theorem, and then you go back and update the flow table. And that's we've been able to achieve and discover that both, when you have that, one, your system, your security keeps improving because you keep on learning, and then you are sure that your flow tables are up to date. And that's the next slide. This is the process flow chart for what happens within that place. And to validate what we did run some experiments focused specifically on email, spam emails. And then next slide.
Next slide, that's still the algorithm. So we have a couple of these tables representing the source and then the security status. And if it is a new one, we're able to update the status. That's where we have updated. And if it is already in your flow table, it shows populated. And then for each one, you're able to know whether you want to drop the packet going through the network or you forward it to the next destination. Next slide. So this is within someone's email box. We're able to go through the email box and determine, no, we just tell them where it is from. Next slide. This is now reading the content. Based on an email system, you're able to read this malicious packet. This is advertising that you should come and do some money with some organization. Next slide. Now, based on the content, you are able to determine whether it's a malicious one or not. And then, next slide. Next slide. Okay, these are just reading pack. And then we're looking at, now in terms of when you do the content filtering and the content filtering, you're able to set a value that we call the spamicity value that helps you to determine whether a particular content is malicious or not. And it's based on that value that you set up your status and you are able to do that work. The work at that stage has been done. And what we've done is also to compare our work with what some other people have done that are actually working. These are recent works. This is, okay, this for Java et al., they frequently change the IP address so that you don't target it. But we are saying, irrespective of IP address, whatever is coming from, the content-based filtering system will enable you to know that it is malicious or not. Sangmin et al. Did poisoning network visibility. They are working with the controllers to provide automatic and read detection of the topology and attacks. We still have the same solution that irrespective of whatever is going on, we're able to deal with the packets. And Philip et al., the same thing. Whatever the flow rule, like he was talking before, the flow or the transfer rule that you do, content-based filtering will enable you to determine that your content is secured or not. So that's a conclusion. We've been able to develop an algorithm, and we have been able to test that it's working, and it has been able to detect malicious threats to the network. Thank you. Thank you very much. This takes us to the end of the four presentations. We have 1 minute, the sponsor minute. Is this main one, a representative of main one is around? Please come for, do you have a presentation? Okay, good. Okay, thanks. Good afternoon. Let me stand on the existing protocol. We are always delighted to be in your midst. Special thank you goes to the organizers of the event, management of WACREN, Giant, and the entire academic environment. Last year in Senegal, we had the opportunity of sharing with you areas where we are positioned to be your partner. Some of those areas were being worked on then. We're happy to announce that most of those locations are now live. We have now fully landed in Nigeria, Ghana, and Cameroon. And then we're also looking at places like Cote d'Ivoire and other landlocked countries where capacities into those areas are becoming a bit challenging. But beside that, being in your midst these few years have also taught us that it doesn't have to be always commercially right. You know, there should be other underlying reasons why we should partner with organizations like WACREN, because the human capital that drives our economies, which also feed into the organizations that we run, largely depend on the quality of the graduates that come out of our institutions. So it is very key, and we understand that in addition to providing you connectivities, we are also positioned to give you other value additions that will enhance the activities of the entire West African educational system. Last year, we shared our team, which we say we concentrated on connectivity, collaboration, and
communication. But this year, we want to tell you that we're also positioned to partner with you in providing the linkages between researchers and entrepreneurs and businesses. We would like to be your advocates so that the researchers, the people that will start this, once these networks go live, God willing, the first researchers that will come up will be feed into our innovative groups, and they will also be your advocates to ensure that the business environments look towards the researchers that will be coming out from the institutions. Thank you very much on behalf of the management and the team of Men1. We want to thank you most sincerely for this opportunity. Thank you. Thank you for Men1. You have been very consistent. We have been talking to Men1 a long time before even we got the grant. Men1 have been talking to WACREN a very long time. So it is good that we keep this partnership going. I'm going to open the floor for a few questions or comments or contributions. Your question can go to the four panelists here. Ferdinand, tu peux nous joindre maintenant. The four panelists on the higher table here. If you want to talk, just raise your hand, take the micro so that the interpreters can hear you. Introduce yourself and ask your question, address it directly to the presenter that you want him to respond. The floor is open. Yes. Do we have a microphone? Est-ce qu'on a un micro? Il n'y a pas de micro. Dans ce cas, venez ici comme ça. Les interprètes peuvent vous entendre pour traduire. Voilà, mettez-vous... Allô, allô. Good morning, everybody. My name is Yahya Kulibali. I'm from Mali, Malian CTO. I would like to ask a question to the first presenter regarding the SDN delay, right? Yeah. Talking about delay, and you're talking about centralized controller. So have you thought about what is the optimal position of your controller in the network? Okay. Thank you. Second questions or comments? Yes, come. Where is the microphone? Why don't you take the microphone there? Voilà. Excusez-moi, ça va être beaucoup plus un peu de commentaires. Parce que là, effectivement, quand j'ai vu ce travail, j'étais très ému. Parce que les grandes préoccupations, effectivement, de nos universités, quand effectivement le réseau du WACREN sera opérationnel, c'est des questions d'optimisation des ressources. L'accès Internet, vous voyez à peu près quels sont les coûts. Effectivement, ces solutions qu'il propose, la question d'optimisation, une gestion optimale du routage également, c'est des questions qui sont très importantes. Les questions d'identité également. Avec le système LMD, on nous a dit que l'étudiant pourra se déplacer de l'université de Ouaga à l'université de Yamoussoukro, mais concrètement, effectivement, ça a un problème d'identité de la personne. C'est des sujets quand même qui sont réellement qui seront en tout cas réellement attendus pour effectivement une meilleure gestion de ces solutions-là. Donc c'est pour effectivement dire à les collègues effectivement de la Côte d'Ivoire surtout, s'ils peuvent présenter un peu l'environnement de simulation qu'ils utilisent effectivement, ça nous permettrait également à nous autres effectivement de les accompagner également dans les différents travaux. Donc c'est surtout ça, l'environnement de simulation qu'ils utilisent. Merci. Merci beaucoup. C'est un commentaire et puis c'est aussi une question qui est aux deux qui ont présenté leur papier, notamment ceux de la Côte d'Ivoire. Next question. I don't see you. Where are you? Okay. Thank you, merci. J'ai un micro par ici. Je voudrais tout d'abord féliciter les présentateurs pour le travail qu'ils sont en train de faire, chacun dans leur réseau. Et ma question, c'est de savoir si tout ce travail qui est en train d'être fait et par rapport à la solution EduROM et EduGain qu'on nous a présenté hier, est-ce que nous ne sommes pas en train de refaire la roue? Merci. Ok, merci. Alors, une dernière question.
Donc là, je pense que là, c'est adressé à vous tous. The question is that WACREN has started the deployment of EduROM, and it's not a repetition on the Identity Federation here. Donc c'est à vous tous si vous avez une idée comme réponse à cette question. Last question. Comment? No, you already were here, so let the floor to somebody else. If there's not additional question and comment, I'm going to give the floor for the presenters to provide an appropriate answer with different questions. So, Mawaki, the first question was for you. Could you please provide an answer? En fait, la toute première question, c'était par rapport aux gens qui ont fait des simulations. Et ça. Bien qu'il a dit premier présentateur, mais bon, ce n'était pas moi. Donc, j'en profite quand même pour donner ma part de réponse par rapport à la dernière question. C'est en fait, la réponse, elle est toute présente, toute là, parce que c'est WACREN qui m'a invité, en fait, après avoir approché le Sovereign Network Identity Network plutôt, pour monter une présentation et écrire un papier sur ça. Donc, je ne connais pas le système qui était en place auquel vous vous référez, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'avec le potentiel d'interopérabilité de blockchain et son ouverture, sa transparence, même si c'est quand même l'entrée est contrôlée au sein d'un réseau d'organisation. Dans ce cas-ci, ça peut ne pas être contrôlé, dans d'autres cas, ça l'est. Je pense que ça va permettre pour l'intervenant qui a parlé du mouvement des étudiants, des chercheurs entre institutions, ça va permettre beaucoup plus facilement de gérer les identités et aussi les diplômes, les credentials, les certificats entre institutions. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont fait les simulations, allez-y. Ok, donc il faut dire que le software defining networking est encore un jeune concept, donc il n'y a pas vraiment assez d'outils, mais il y a un outil qui est beaucoup utilisé dans les recherches, ceux qui font les recherches là-dessus, c'est Mininet. C'est un outil logiciel qui permet de faire des simulations dans les réseaux SDN Mininet. Il y a aussi NS3 qui est un module OpenFlow qui permet de faire aussi des simulations. Mais l'outil le plus abouti, c'est Mininet. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur le net, mininet.org, vous allez tomber sur le site de cet outil-là. Il y a des modules pour créer une topologie de réseau SDN et vous pouvez écrire des scripts en langage Python pour simuler vos algorithmes. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter? De l'autre côté, you have anything to add? Thank you. Now, in regards to time or delay with SDN, when you implement security solutions, you're going to experience some delays. But the issue is to determine whether that delay compared to another solution is still okay. Our own work has not gone into comparing time, into performance, but we're looking at securing the network. Simulation environment, what we've done is we built our own environment for this testing. Because this is what we call a doctoral research work, you have to do everything from the scratch, and that's what we've done. We built the whole environment for the testing. The solutions are not being reinvented because SDN is a new concept, and it's yet to be, adopted globally. So until there's a body of knowledge to support what we're doing, and that is why we are contributing to that body of knowledge. And I'm happy that even though we've all worked on SDN, we can see that we're looking at the same thing from different perspectives. And that's the beauty
of research, and I believe we can collaborate on this and see how we can build up our findings on this area. Thank you. Okay, I think we can. All right. So, ladies and gentlemen, I think it was privileged to chair these sessions. Particularly, we have a presenter, a very young presenter, and I'm very proud that WACREN, this community, has some young PhD students who are able to submit a paper at this level of international gathering and conference to participate, and particularly to already think about WACREN future when WACREN will have an established physical network. This is quite commendable. Thank you very much. Could you please join me to give a round of applause for our presenters? I've been advised to inform you that we are going now for a group photograph outside. Somebody got you there. And we go for lunch, and we resume here at, instead of 4, we resume at 4:30. Is that okay? 2, sorry, 2. Is it 2:30 is okay, democratically? Or I take the privilege to impose? 1, 2, 3, it's done. So we resume at 2:30. We're now going for the group photograph, lunch, and 2:30 we are here. Thank you very much for your kind attention. If you have software that is likely to work, if identity works in blockchain, you have some 8,000 services that people can get to from 48 countries around the planet. We'd like to re-educate you about SAML, or find out. People involved in sovereign network, they come from SAML. Some of them come from SAML environment as well. You know Eve Mahler? Eve Mahler or Miller? Yeah. She's a SAML queen, right? Yeah. She's also part of, not this network, but that environment where I conducted my research, the user-centric. Yeah, but that's also failed, right? Yeah. SAML is the only thing that has flown at scale. So and her mantra is about using SAML is about access management or something. Access control management. Yeah. But at the moment, I don't think there's any software available to do blockchain, to do identity in blockchain. So no one is running a service, so people can't participate. So this network I'm talking about, they just actually accepted a list of what they call founding stewards, the people who will be running the nodes, the founding, the initial, for the initial network. So among them, there will be organizations running this for their members, but there will also be other entities like, just like internet service providers. There will be commercial entity selling their service, their identity service to users. Right? Yeah. So reselling the identities of users that want their identities preserved. What did you say? Reselling the identity of their users for the users that actually want their identities preserved rather than sold. Yeah, but they don't own their user's identity to begin with. The user doesn't, or the ISP doesn't? No, the ISPs and
Are you talking about the actual ISPs or this node I'm talking? I was just doing a parallel between the node and the business model, if you will. Yeah. Because the person in my business model is selling people's identity information to other parties, right? And with the user consent. And if there's a control. revenue split, right? Yeah. But in our model, the identity of the user is preserved, right? It's protected. Yes. Because we also, our project is that there is a value in keeping the identity of the user secret. You have both. I mean, with the not the implementation, the instance of blockchain I'm talking about. I'd like to see how you protect people's identity in blockchain. Okay, because you can use, it's a claim-based stuff. You have the claim requester, the claim issuers. You have zero knowledge proof, and you have also transparent proof. So it depends on, like you have selective disclosure. If you just want to say, I'm 18 or older, you can just say that. You can make that claim instead of giving your date of birth, etc. So you have all that granularity, and it's always about the user consent. Currently, everyone makes that claim, though, don't they? Okay, there's a website, yeah. right? Yeah, but the user-centric... They've stolen